Still, students says 13 only. Strength is 13. Okay, fine. Okay, now 14. Good. Okay. Just please let me know. So type in the chat box. So whether you can hear me or not. If yes, please type yes. Yeah, please respond firstly. Respond firstly. Good. Thank you. 466 and 530. Okay. Of course. What about others? Others, why you guys are very silent? Please be interactive with me. So I'll guide you in a very good manner. So you have to trust me. So believe me. Yes. Good. Good. 403 Yes. Okay. Fine. Okay. So yesterday we have discussed some variations of if and that can be done using dictionary. So and now we have to discuss some of the problems in I mean asked in Wipro and other models actually. So but you remember once again. So in order to answer many of the questions in Wipro, so you should require a sound knowledge in arrays and strings. Okay, so again arrays and strings, they are directly related with looping concept, looping and branching. Okay, yeah. So now we'll see another important question based on if then we'll move to the looping statements. So now the program is uh, check given year is a leap year or not. Okay, given year is a leap year or not. Okay, so now anyone who are please let me know, do you have any idea about a leap year? Which one is a leap year? Which one is a leap year? Which one is a leap year? Now you can unmute your mic and you can speak if you want. Yeah, so extra day. 466. Okay, extra day. Okay, so but you need to give a complete answer. So funny. Extra day. Okay, so a year with 365 days. Sorry, 365, 66 days. Okay, so 403 correct. Yeah, so a year in which the number of days are 366 is called a leap year. Right, correct. Very good. And where you can find, I mean, in which month that extra day will be reflected? You can speak also, no problem. No need to chat always. Okay, you can unmute your mic and you can speak. February, very good, very good, very good. February, okay, yeah. So in a leap year, that extra day will be reflected in the month of February, right? Okay, so now, so the question is, you will be given a leap year. Sorry, you will be given a year actually. So input is a year. So for example, so it is something like. So let me write a lengthy comments here. Yeah. So what is that now it is a 2020. So really I did not expect 2020 like this month. So 2020 is a fancy number, but this year really, so we don't know how it went again. Now we are in the month of November. Okay, anyhow, fine, come to the point actually. So 2020 is a leap year or not? 2020 is a leap year or not? So then we need to see the February, right? So we need to see the February. So in February, whether there is a, let me check February. February. Okay. Yes. Any idea? Yes, sir. Okay. Very good. So February, there are 29 days, right? So it is a leap year now. So generally, by checking the calendar, we can say, but generally, how to check? How, I mean, by seeing the given year.
by saying the given year, is it possible to tell that whether it is a leap year or not? So and when you have joined BTech 2016, right? So 2016 is a leap year or not? Okay, so then sorry, you have completed 10th 2014, right? 2014 is a leap year or not? Okay, so I know the date of birth, your date of birth. So let's suppose it is generally your batch date of birth is, I guess, to 1999. Yes, right? Date of birth. What is the year in your date of birth? I mean, this batch, this batch. I mean, yours batch. For your batch students, yeah, 2000, correct. Yes, 2000. So 2000 is a leap year or not? So okay, 1 minute, ma. 2000 is a leap year or not? Now my question is here. Okay, so 466 you have included divided before divided by 100. So that is correct, but I need some full answer. Okay, so you can type any others also. Please type your answer here. Yes. 2000, that is okay, ma. My question is, so I have given you some years. So how to check those years are, I mean, they are leap years or not? Divided of, okay, very good. Divided by 4, remainder is equal to 0 was the leap year, sir. Uh, leap, leap year, sir. Normal ga. Okay, that is fine. So, very good, very good. Thanks for your reply. So, but is it applicable to all types of years? Screen is not visible. Of course, I'm not showing the screen. Okay, don't worry. Screen not visible. Yeah, I'll share the screen. Now you can see the screen, right? So 2020, 2016, 2014, and 2000. Okay, these are leap years or not? Hello, can you hear me? So I cannot able to open this. Okay, I cannot go back my here, so I cannot go back to your charts. So if you are able to unmute your mic, please. And yeah, wait. Now yeah. Sir, depending on the test cases, we can divide year with 400 and 400. That is good, correct. Okay, so that is correct, ma. So here, let me. So from this discussion, what I have to what I noticed is you guys are having idea about the leap year. So, but for others, okay. So let me go through this leap year concept very quickly because it is an example of. Uh, So it is example of if else. Okay, yeah, listen. So generally, so here the given year 2020, so 2016, 2014, so these are not century years. Century years means 2000, okay, 3000. Okay, so
5000. So these are like 2500, 2100. Okay. Next, so these are called what, 1900, 1900. Okay. So these are called what, century years. Okay. So generally in a year we will be having two types of years, century and non-century years. So these are, I mean, up to 2000. These which are I highlighted. These are called century years, and the remaining are called. I mean, from 2014, 16, okay, 1999. So all these are called what, non-century years, right? Okay, non-century years. Okay, so if the year is a non-century year, of course, we should know which is a, I mean, which is a century year, which is a non-century year. Okay, so yeah, 2020 is a non-century year. Okay, then divide with to a non-century year with 4. Okay, so percentage symbol, of course, you I hope you guys knows the meaning of a percentage symbol. It will give, it gives the reminder when two integers are divided. So but you should remember here, this operator is applicable between two integers only. It is applicable between two integers only. So we cannot apply modulo operation, I mean percentage of modulo operation, so on other data types. So we can apply only on integers. Okay, yeah. So 2020, okay, is an integer, divided by 4. 4 is also an integer. Now what is the remainder? Remainder is 0. So when a non-century is a year is divided by 0 and the divided by 4 and the remainder is 0, so then it is a leap year. It is a leap year. Now come to this, it is also non-century year. So then divide with 4. Okay, if the remainder, sorry, equal to, right? So double equal to, if the remainder is equal to 0. Okay, so yes, so 4 5s are 40. So we can take 0 and 4 4s. Okay, yeah. So here also remainder is 0. So therefore it is a leap year. Okay, so in which year you have joined BTech? 2014, not 2014. So have joined in 2017, right? So you have joined 2017. Okay, so 2017. So 2017. Okay, now it is a non-century year. Divide with 4. Divide with 4. Whether remainder is equal to 0 or not. Remainder is equal to 0 or not. Okay, so no. So remainder is not 0. Remainder is not 0. So remainder is equal to 1. So therefore it is a not leap year. It is not a leap year. Okay, so you have joined in the month, I mean 2017. I mean you have joined BTech in a non-leap year, and when you will be passed out to 2021. Okay, so 21 is also non-century year. Divide with 4. Here also reminder is not 0. Okay, so not 0. Shall I write like this? Not equal to 0? Yes, correct. So this is also correct. Remainder is not equal to 0. So therefore this is also not a leap year. This is also not a leap year. Okay, so you joined and you are passed out in non-leap years only. Your seniors, so seniors joined in leap year and their passed out is also leap year. So what a fancy number, 2016 and 2020. Okay, so right. Okay, fine, ma. So now 2014 is also okay, non-century year. Now divide this 2014, okay, to 4. Remainder is not equal to 0. So remainder is not 0. It is not equal to 0. Right? Yes or no? Yeah. So therefore it is also not a leap year. It is also not a leap year. Okay. Next, 2020. Sorry, 2000. 2000 is a century year. Century year means which is divisible by 100. Century year, how to, sorry, how to knows that given year is a uh, given year is a century or non-century. So if we divide with 100 and the remainder is not equal to 0, it is a non-century year. Okay, if we divide with 100 and the remainder is 0, so it is called what, century year. So can we divide this with 100? Yes, absolutely. Absolutely, it is a remainder is equal to 0 here. Okay, so therefore it is a century year. It is a century year. Okay, so in order to check whether century year is a leap year or not, so divisibility is not 4 now, it is 400. Okay, it is 400. Now divide this 2000 with 400. Okay, with 400. Okay,
So now the remainder is 0, right? Double zeros, 4, 5. Okay, so therefore it is this century year is a leap year. Now 3000 is a leap year, sorry, century year or not? So when you divide this 3000 with 100, remainder is 0. 0? Yes or no? Yes, remainder is 0. I'm waiting for your reply actually. Okay, so therefore it is a century year. Okay, since it is a century year, in order to check whether it is a leap year or not, don't divide with 4, divide with 400 because it is a century year. Okay, so now tell me the remainder. Remainder is 0 or not 0? So both double zeros we can cancel, right? So then it will become modulo 4. Okay, 30 modulo 4. If you divide this, it will become 30 mod 4, right? So zeros, zeros. I'm canceling zeros, zeros. Okay, now 4 sevens are 28 and the remainder is 0. Sorry, 2. Remainder is 2, not 0. So here remainder is not equal to 0. So therefore this century year is not a leap year. It is not a leap year. So this is the process. Now what about 5000? 5000 is a century year, and whether it is divisible by 400. So 400 means it will become 50 by 4. 4 ones are 4 twos are 8, and yeah, so it is not divisible. So therefore it is not a leap year. Not a leap year. Sorry. Okay, sorry. Leap, L-E-A-P ma. So you should let me know, right? Generally I don't worry about the spellings mistakes, so you need to, okay, you need to you should let me know. Okay. So it is not a leap year. Okay, okay, now 2500 is also a century year. Okay, so because it is exactly divisible by 100. Okay, now whether it is divisible by 4, no, 4, sorry, not 4. Since it is a century year, we have to divide with 400. When you divide 2500 with 400, so double zeros will get cancelled to 25 by 4. It will become 25 mod 4. Okay, 25 mod 4 means 4 6 are 24 and remainder is exactly 1. So that means it is not 0. So therefore it is also not a leap, not a leap year. Clear? Okay, this is also not a leap year. Okay, this is also, yeah, not a leap year. Okay, so and the small hint here is, okay, for every 400 years, for every 400 years we will get a century leap year. Okay, so here we are having a one leap year here, century leap year. So 2000 is a century leap year. So therefore, okay, it's I mean next century leap year is 2000 plus 400, 400 is a leap year. Okay, plus 400. Okay, దీనికి ఇంకొక 400 యాడ్ చేద్దామా. సో therefore 2800 is a leap year. దీనికి ఇంకొక 400 యాడ్ చేయండి. సో how, I mean what it will become. So 4 యాడ్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది? So 12 3200. Okay, yeah, it is a leap year. Now 2000 minus 400, it is called what? 1600. 1600 is a leap year. Minus 400, minus 400 means 1200. 1200 is a leap year. Okay, right, etc. So like this, this is one hint to, I mean just a hint, so to have more examples, to have more examples on century leap years. What about okay, non-century leap years? Non-century leap years, okay, so divisible by 4 means every 4 years we will get okay, a leap year. So therefore after 2020, which is the uh, next non-century leap year, 2024, next to 2028, next, okay, plus 4 2000, okay, 32, okay, next to 2036, okay, right? So next to 2040, okay, right? So etc. So these are the leap years before 2020, which was the leap year. So minus 4 2000, 2020 minus 4 2016,
2016 minus 4, 2000. Okay, so 12, right? 2012. 2012 minus 4. Okay, so it is how much? 2008. Okay, etc. So these are okay. So these are non-century leap years. Okay, once I mean, if we have an example for a century year, I mean, once you have a example for a example for a leap year, okay, just check whether it is a century or non-century. If it is a century year, add 400 or subtract 400, get other in order to generate the other examples. Okay, ma. So finally, the conclusion is what? So there are two types of years: a century and non-century year. If it is a century year, okay, in order to check whether it is a leap year or not, divide with 400. If the remainder is 0, it is a leap year. Okay, now if we have an example of a non-century year like 2020, 2021, 2016, 2017, 1999, 2000, like this. Sorry, not 2000. Others like 1999, 1998, 1997, 1982, 1932. Okay, if we are when we got independence, 1947. Okay, so all these are what non-century years. Okay, in order to check non-century year is a leap year or not, just divide with 4. Okay, yeah. So this is the condition, right? Okay. So now we'll write this in a lengthy way. So later we'll make it short. Okay. So here input is just year only. Okay. So now I'm reading an integer. I'm reading an integer ampersand y. Okay. Yes. Okay. I'm reading an integer. Done. Okay. In order to first of all determine whether it is a century or non-century. Okay. So in order to determine whether it is a century or non-century, okay, we just divide with 100. Okay, if you divide with 100 and the remainder is not equals to, sorry, just you can write anything, no problem. If the remainder is equal to 0, it is called what? Century year. It is a century year. In order to check century year is a leap year or not, okay, what we need to do is we need to divide with 400. Okay, because it is a century year. Century year can be verified as a leap year or not by dividing with the 400 and checking the remainder. Okay, so therefore now it is a leap year. Printf leap year. Okay, so it is a century year but not divisible by 400. Okay, then printf it is a not a not a leap year, right? No, I'll copy this. Okay, so this is the case of what century year. Okay, what is the meaning of else here? What is the meaning of else? else దేనికి సంబంధించినదమ్మా? outer if అంటే 22 లైన్ లో రాసాం చూడండి, ఈ if కు సంబంధించినది. Means year is not divisible by 100. Else means what? Else means what? Else means year is not divisible by 100. Means it is a non-century year. In order to check non-century year is a leap year or not, we need to divide with 4. Need to divide with 4 for this. Okay, y modulo is equal to 0. Okay, so what is the meaning of this? Here is an integer. The integer is divided by 4 and we are not checking the quotient. We are checking the remainder. Modulo operator always gives the remainder. Okay, that remainder we are checking with 0. Both are equal or not. So when you are comparing the two integers are equal or not, we have to use a double equal to operator. Double equal to operator, it is called relational operator. It is called relational operator. And modulo gives what? This is an operator which gives an which gives a reminder when two integers are divided. This is applicable between only integers. If the remainder is 0, so what we can do is we can print it is a leap year. Okay, else means it is a non-century year but not a
and also not a leap year, but not a leap year. For example, like 2021, you were passed out year. Your passed out year is a non-century year because it is not divisible by 100. It is not divisible by 4 also. It is not divisible by 4 also. So therefore, it is a it is not leap year. Okay, not a leap year. Clear? So this is the way, right? Okay, I mean to check a given year is a leap year or not. Okay, this is the lengthy one. Okay, so as IT aspirant, you should not write like in this I mean in this lengthy way. Okay, so IT aspirants always try to reduce the code under time complexity, time and space complexity. Time and space complexity means okay, it should be executable in a short interval of time, and it should not consume more memory. So that means number of variables. Okay, so of course, always writing more number of variables does not consume some more memory, that we will discuss later. Okay, yeah. So anyhow, so that is an interesting topic. So okay, yeah. So what is the time complexity of this? The time complexity ఎంత అవుతుంది? Okay, before going to that time complexity, be clear here. If you have any doubts, okay, please raise your hand. Otherwise, you just type yes. If you don't have any doubts here, please type no. Everyone should respond. Everyone should respond in the chat box. Any questions here? Any questions here? No doubts. Okay, then fine. Cool. Okay, how we'll reduce this. Okay, before that, we'll check with some examples. Let me take 1000. Okay, it's a leap year. 2000 is a leap year. It is a leap year. Okay, when we got independence, 1947, the leap year. Okay, when you have what is your I mean date of birth? So 2000 completed, right? When you joined in your college, 2017. It's not a leap year. When you are going to pass it out to 2021, it is not a leap year. So what is the current year? 2020. It's a leap year. Okay, now we'll reduce its length now. Okay, so see this one. Okay, these 4 lines can be managed in a single printf, right? Okay, single printf. Yes or no? So what we are going to print? We are going to print a constant string. What is that? Leap year, not a leap year. ఇది కదా మనం ప్రింట్ చేస్తున్నది. సో దీన్ని మనం టెర్నరీలో మెయింటైన్ చేద్దాం. సో printf, ఏం ప్రింట్ చేయబోతున్నాం మనము? లీప్ ఇయర్, నాట్ లీప్ ఇయర్. వెన్ based on a test condition. Is the condition y mod what? Y mod it is a century, right? 400 is equal to 0. Okay, this is the condition. Question mark. Okay, I'm writing a ternary operator here. So y mod 400 is equal to 0. That means if the remainder is 0, what do you want to print? You want to print leap year. A string. You want to print a string. This is expression 2. Expression 2 is a constant now. It is a constant uh, string. String constant. This is called a string constant. What is the string constant? So group of letters enclosed in a double quotation is called a string constant. That is expression 2. Now we are going to write expression 3. Expression 3 is also another string constant. Okay, but it is not a leap year. Okay, it is not a leap year. Okay, put semicolon here. Now since I mean if the first if is true, if the first if is true,
we are going to execute only one line printf, so then these braces are also not compulsory. This brace is not compulsory. So why can't we do here also? Here also, yeah, we can do this. Okay, so here also, okay, what is the division condition here? Divided by 4. So we can write like this: printf, first the condition y mod 4 is equal to 0. So if you want, you can enclose this also in a separate parenthesis if you want, because it is a single condition. I am not using additional parenthesis here. Okay, y mod 4 is equal to 0. That means an integer y is an integer is divided with 4 if the remainder is 0. If the remainder is 0, so we are going to print a constant. What is that constant? So leap year. So this is expression 2 now. Otherwise we are going to print not leap year. So in expression 3, okay, since else has only one line, we can avoid this also. Now length of the code is greatly reduced. Now length of the code is greatly reduced, right? Clear? Still we can reduce this, because again this is an if else, right? If and else. Okay, where there is an if else, we can use the ternary. ఎక్కడైతే if else ఉంటుందో అక్కడ మరి టెర్నరీ వాడుకోవచ్చు. అండ్ ఇంకొకటి చూడండి, ఇక్కడ మనము ఇక్కడ లీప్ ఇయర్ నాట్ లీప్ ఇయర్, ఇక్కడ లీప్ ఇయర్ నాట్ లీప్ ఇయర్, వీఆర్ రిపీటింగ్. ఓకే, సో దీన్ని కూడా మనం ఇంకా రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఎనీ ఐడియా హియర్? Please, any idea? Respond. Please, Mr. Manikanta. Manikanta is absent today. Mr. Manikanta, are you there? Okay. So please tell me your idea. So still, no need to write a lengthy expression here. If you are typing something, please type yes, so that I can have an idea that so you are writing something. So what we need to check is, so there are 2 times we are printing leap year, right? Okay, so just check when we are printing leap year. లీప్ ఇయర్ అనేది ఎప్పుడు ప్రింట్ చేస్తున్నాం, ఒకసారి అది చెక్ చేయండి. లీప్ ఇయర్ అనేది ఎప్పుడు ప్రింట్ చేస్తున్నాం? ఓకే, ఇక్కడ చూద్దాం. ఇక్కడ లీప్ ఇయర్ ఇది సాటిస్ఫై అయితే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది సాటిస్ఫై అవ్వాలి అంటే, సో దిస్ కండిషన్ షుడ్ బి సాటిస్ఫైడ్. సో when the year is divisible by 100 and divisible by 400, it is a leap year. అంతేనా? అంతే కదా. లీప్ ఇయర్ ని ఎప్పుడు ప్రింట్ చేస్తున్నాం మనం? ఇయర్ డివిజిబుల్ బై 100 and year divisible by 400. అంతేనా? డివిజిబుల్ బై 100 అంటే రిమైండర్ 0, డివిజిబుల్ బై 400 అంటే రిమైండర్ 0. ఇప్పుడు మనం లీప్ ఇయర్ అనేది ప్రింట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఒకటి. ఇక్కడ ఒక్క విషయం ఏంటంటే, లిజన్. సో నౌ టేక్ ఎనీ ఇయర్ which is divisible by 400 is also divisible by 100. 100 తో డివిజిబుల్ అయ్యేటివన్నీ 400 తో డివిజిబుల్ అవుతాయని రూల్ లేదు, అవునా? ఓకే, so for example 1900 is divisible by 100 exactly, but it is not divisible by 400. బట్ రివర్స్ చెక్ చేయండి, 400 తో డివిజిబుల్ అయ్యే ప్రతి ఒక్కటి 400 తో డివిజిబుల్ అయ్యే ప్రతి ఒక్కటి 100 తో డెఫినెట్ గా డివిజిబుల్ అవుతాయి, అవునా? 100 తో డెఫినెట్ గా డివిజిబుల్ అవుతాయి. ఓకే, సో
కాబట్టి మనం ఇక్కడ రెండు కండిషన్స్ చెక్ చేయని అవసరం లేదు, ఒకటి చెక్ చేస్తే చాలు. Okay, if year is divisible by 400, it is obviously divisible by 100 also. Okay, so when a year is divisible by 400, it is a leap year. Okay, ఇక్కడ ఉన్న దాని ప్రకారం ఇక్కడ ఉన్నది. నెక్స్ట్ లీప్ ఇయర్ అనేది ఇంకా ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఎల్స్. వాట్ ఈస్ ఎల్స్ మా? వాట్ ఈస్ ఎల్స్? చెప్పాలి. ఈ ఎల్స్ మీనింగ్ ఏంటి? ఎల్స్ మీనింగ్ ఏంటి? సంధ్య, ఆర్ యు దేర్? What is the meaning of this else? What is the meaning? మీరు త్వరగా రెస్పాండ్ అయితే మనం స్పీడ్ గా వెళ్ళొచ్చుమా, ఇంకా ఎక్కువ టాపిక్స్ డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. యు నీడ్ టు రెస్పాండ్. ఏం సార్ మీ కొద్ది మీరు చెప్పుకుంటూ వెళ్ళండి. నో, దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. కరెక్ట్ కూడా కాదు. షూర్, ఐ విల్ అన్మ్యూట్. Now you can unmute, no problem. 5:30. Okay, now we can try. If the year is not century year. Okay. No, yes, that is okay, but listen the question once again. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే లీప్ ఇయర్స్ ఎక్కడెక్కడ వస్తున్నాయో ఆ కండిషన్స్ అన్నిటిని ఒక సెపరేట్ గా రఫ్ లో రాసుకుంటున్నాను అన్నమాట. ఓకే, ఇక్కడ లీప్ ఇయర్ వచ్చింది అంటే 100 and 400 తో డివిజిబుల్ అయినప్పుడు లీప్ ఇయర్ అని వచ్చింది. సో కాబట్టి ఆ కండిషన్ ని ఇక్కడ రాసుకున్నాను. ఇఫ్ ఇయర్ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 100 and 400 ఈజ్ కాల్డ్ ఏ లీప్. ఐ మీన్ ఆ టైంలో మనం లీప్ ఇయర్ అనేది ప్రింట్ చేస్తాం అనేది రాసుకున్నాను. హియర్ ఐ హావ్ రిటర్న్ టూ కండిషన్స్, 400 and 100. 400 తో డివిజిబుల్ అయినటువంటి 100 తో కూడా డివిజిబుల్ అవుతాయి కాబట్టి రెండు అవసరం లేదు, ఒకటే చాలు ఇక్కడ అన్నట్టు రాసుకున్నాను. నెక్స్ట్, సో దెర్ ఈస్ అనదర్ కేస్ వేర్ వీఆర్ ప్రింటింగ్ లీప్ ఇయర్. ఓకే, అది ఇక్కడ అంటే ఎల్స్ ఇయర్ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 4 అని. ఈ ఎల్స్ మీనింగ్ ఏంటి? ఎల్స్ మీనింగ్ ఏంటి? ఎల్స్ కి ఎప్పుడు వస్తాం? చెయ్యి, ఇక్కడ నుంచి చెక్ చెయ్యి. ఇఫ్ సాటిస్ఫై కాకపోతే ఎల్స్ కి వస్తాం, అంతేనా? Y percentage 100 not equal to y percentage 0. Okay, no, good. I mean, if year is not divisible by 400, we will come to else. That means it is not a century year, non-century year అని అర్థం. ఓకే, సో కాబట్టి ఇంకొక కండిషన్ ఏంటి అంటే ఇయర్ డివిజిబుల్ బై 100 నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0. 100 తో డివిజిబుల్ కాకపోతే ఓకే మనం ఎల్స్ కి వస్తాము. ఎల్స్ కి వచ్చి ఏం సాటిస్ఫై అవ్వాలి? లీప్ ఇయర్ ని 4 తో డివిజిబుల్ అవ్వాలి. సో అండ్ ఇయర్ డివిజిబుల్ బై 4, ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం లీప్ ఇయర్ ని ప్రింట్ చేస్తాం, అంతే కదమ్మా? ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి అవ్వాలి. ఓకే, ఇక్కడ ఒక డేంజర్ ఉందమ్మా. 400 తో డివిజిబుల్ అయ్యేటువంటి 4 తో కూడా డివిజిబుల్ అవుతాయి, ఒక ప్రాబ్లం ఉంది. కాబట్టి ఫస్ట్ నాన్ సెంచరీ ఇయర్ కేసుని రాద్దాం. నాన్ సెంచరీ ఇయర్ అని ఎప్పుడు చెప్తామంటే ఓకే నాన్ సెంచరీ ఇయర్ ఫస్ట్ 100 తో డివిజిబుల్ అవ్వకూడదు, 100 తో డివిజిబుల్ అవ్వకూడదు, బట్ 4 తో మాత్రం డివిజిబుల్ అవ్వాలి. అప్పుడు నాన్ సెంచరీ అండ్ లీప్ ఇయర్ అంటారు. ఓకే, దిస్ ఈస్ వన్ కేస్ వేర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ లీప్ ఇయర్. Next, what is the another case to print a leap year? Okay, if the year is divisible by 400 తో డివిజిబుల్ అయినా కూడా అదేమవుతుంది అంటే లీప్ ఇయర్ అవుతుంది. సో కాబట్టి ఈ రెండు కమ్మాయి, ఈ రెండు కండిషన్స్ లో రెండింటిలో ఓకే ఈ రెండు కాదనుకుందాం. కాకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ అ నాట్ లీప్ ఇయర్. రెండింటిలో ఏదో ఒకటి సాటిస్ఫై అవ్వాలి, రెండు సాటిస్ఫై అవ్వలేదు, ఇది సాటిస్ఫై అవ్వలేదు ఓకే అండ్ ఇది కూడా సాటిస్ఫై అవ్వలేదు అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ లీప్ ఇయర్. ఫాలోయింగ్? ఓకే, మా ఇయర్ 400 తో డివిజిబుల్ అయితే లీప్ ఇయర్. మా టైప్ ఆఫ్ లీప్ ఇయర్ అది సెంచరీ లీప్ ఇయర్. మనకు వాట్ టైప్ అనేది ఎప్పుడు అడగరు, మనకు లీప్ ఇయరా కాదా ఒకటి అడుగుతారు. బట్ మనం దాన్ని ఎవాల్యుయేట్ చేయడం కోసం సెంచరీ నాన్ సెంచరీగా డివైడ్ చేసుకొని ఒక ఫార్ములా ఫాలో అవుతున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్, సో దిస్ ఈజ్ వన్ కండిషన్ వేర్ ఏ ఇయర్ బికమ్స్ ఎ లీప్ ఇయర్. నెక్స్ట్, లీప్ ఇయర్ అవ్వడానికి ఇంకొక కండిషన్ కూడా ఉంది.
100 తో డివిజిబుల్ అవ్వకూడదు, 4 తో డివిజిబుల్ అవ్వాలి. ఓకే, సో రెండింటిలో ఏదో ఒకటి ట్రూ అయినా ఇట్ ఈస్ ఎ లీప్ ఇయర్ ప్రకారం. ఓకే, ఈ రెండు కాదు, 400 తో డివిజిబుల్ అవ్వలేదు, ఓకే, అండ్ 100 తో డివిజిబుల్ అవ్వలేదు, 4 తో కూడా డివిజిబుల్ అవ్వట్లేదు. సో దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్, నాట్ ఏ లీప్ ఇయర్. సో దీన్ని కంబైన్ చేసుకొని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే, చూడండి, సో printf నో ద కండిషన్. ఓకే, లీప్ ఇయర్ కి కండిషన్ ఏమేమి ఉన్నాయి? ఓకే, 400 తో డివిజిబుల్ అవ్వాలి, ఆర్ ఎట్లా రాస్తామా? ఎనీ ఐడియా? 2 pipe symbols. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఓకే, ఆర్ తర్వాత వీఆర్ హ్యావింగ్ 2 కండిషన్స్ కదా, ఈ రెండు అవ్వాలన్నా అంటే మీన్ 100 తో డివిజిబుల్ అవ్వకూడదు, 4 తో డివిజిబుల్ అవ్వాలి, రెండు అవ్వాలన్నా ఏదో ఒక్కటైనా పర్లేదా? 2 అవ్వాలి సార్. వెరీ గుడ్. సో కాబట్టి ఈ 2 ని నేను ఇంకొక బ్రాకెట్ లో క్లోజ్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే, చూడమ్మా, ఈ రెండింటిలో 400 తోన్నా డివిజిబుల్ అవ్వాలి, లేదా 100 తో డివిజిబుల్ కాకూడదు, 4 తో డివిజిబుల్ అవ్వాలి. ఓకే, వీటిలో ఏది సాటిస్ఫై అయినా కూడా ఇట్ ఈస్ ఎ లీప్ ఇయర్. సో మరి లెంత్ కి అవుతుందేమో, సో కాబట్టి ఐ విల్ రైట్ లైక్ దిస్, ఇఫ్ ఓకే either year is divisible by 400 or year not divisible by 100 but divisible by 4, so then printf Is a leap year. leap year. Good. Else no conditions, no conditions, no conditions, directly Not leap year. ఎంత సింప్లిఫై చేసేసాం. ఓకే, దీన్ని సింగిల్ లైన్ కూడా రాయచ్చా? రెండు ప్రింట్ఎఫ్స్ ని ఒక ప్రింట్ఎఫ్ లో మెయింటైన్ చేయొచ్చా? ఇచ్చా లేదా? ఇచ్చు కదా. యా, ఇప్పుడు దీన్ని ఒక లైన్ కి కన్ఫైన్ చేస్తాం. printf. So when this condition is true, condition true అయితే, okay, so then I'm going to print leap year, right? So let me copy this condition. Okay, లేదంటే ఇక్కడే రాస్తాను. So this is my expression 1, I mean first condition. ఇంకా రాయలేదు నేను, let me write later. Okay, this is my expression 1. If my expression 1 is true, okay, expression 2 will get executed. What is the expression 2? I just want to print Leap leap year. year. Okay, if my expression 1 is false, I want to print not leap year. So my expression 3 is not a Leap year. leap year. Okay, so ఇది సింగిల్ లైన్ లో ఇట్లా మెయింటైన్ చేయొచ్చు. నౌ expression 1 is a test condition. Test condition ఏం రాద్దామంటే, the year is divisible by 400 equals to 0 equal to 0 or ఓకే, ఇక్కడ మరి ఇంకొక పారాంథసిస్ వాడాలి, ఇంకొక పారాంథసిస్. ఎందుకంటే ఇక్కడ మరి రెండు కండిషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి, రెండు కండిషన్స్ ఉన్నాయి కదమ్మా. ఇయర్ ఈజ్ ఇయర్ mod 100 not equals to 0 and year mod 4 equals to 0. equal to 0. Good ma. Okay, so the second condition, either this second condition or this first condition, any one should be true. Any one, or అంటే అంతే కదా, ఇది ఒకటి ట్రూ అయినా చాలు. ఓకే, సో 400 తోనే డివిజిబుల్ అవ్వాలి, అదర్వైజ్ 100 తో డివిజిబుల్ అవ్వకూడదు, 4 తో డివిజిబుల్ అవ్వాలి. ఓకే, రెండిట్లో ఏది ట్రూ అయినా కూడా ఇట్ ఈస్ ఎ లీప్ ఇయర్. ఇట్ ఈస్ ఎ లీప్ ఇయర్, అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ లీప్ ఇయర్. ఓకే, ఇది కొంచెం కనిపించట్లేదు మీకు, జూమ్ అవుట్ చేస్తాను. ఓకే, let me copy and paste in chat box. Once you receive, please let me know. వచ్చింది అందరికీ?
Have you received or not? Yes, sir, we are receiving. Good. Fine. Okay, this is another program. Okay, now let's jump in different question. Yeah. So now the question is, read an integer. Read an integer. Sorry. Read two integers. Read two integers. That is first thing. Calculate. ఎందుకు నా సౌండ్ నాకు వినిపిస్తుందా? Calculate. So two integers, right? A and B. Read two integers A and B. Calculate A power B. A power B. Okay. Mod 10. A power B mod 10. Okay. So we are going to read two integers. Okay. Two integers, for example, let's say the integers are okay 2 and 3. So then what is the 2 power 3? What is the 2 power 3? 8. 8. Okay, so when it is divided with 10, modulo divided, mod 10 means remainder. Okay, so 8 ni 10 to divide just the remainder, how much? 8. 8. 8. So that we need to print. Okay, so now print 8. This is my question. Okay, let me take another example. 10, comma, okay, 5. Okay, let me take. So I hope you guys are good in aptitude. Okay, but I'm weak in mathematics. So you guys has to help me. Okay, so now 8 comma 3 are the two integers. What is your task is, you need to calculate 8 over 3. You need to calculate 8 over 3. Okay, you get some I mean some an integer. So now divide that integer with 10 and give me the remainder. Okay, give me the reminder. Okay, Sunday, you please be silent. Others has to calculate this and they have to tell the answer. 8 over 3, you will get something. You will get something. That something should be divided with the 10 and you'll get a reminder. Okay, print that reminder. Tell me that reminder. How much that reminder? Yeah. So please be. Please do the calculation. Please become busy in doing this calculation. Don't consider this online classes as a watching TV. Okay, you need to work out here. You need to write down something which is required for you, and whenever it is necessary, you need to do some calculation. Also, you should have a pen and a paper. Okay, it is not like watching TV. ఓకే, ఏదో బిగ్ బాస్ షో చూసినట్టు కాదు ఇది. ఓకే, చూసుకుంటూ నవ్వుకుంటా ఓకే ఎంజాయ్ చేసుకుంటున్నాడానికి. ఇట్స్ నాట్ అన్ ఎంటర్టైన్మెంట్, ఇట్స్ ఎ లెర్నింగ్. సో క్యాలిక్యులేట్ 8 power 3. How much 8 power 3? 8, 8, 64, 64 into 3, how much? So guys, reply in chat box. Otherwise you can speak out also, no problem. మీరు మాట్లాడరు, మీకు వచ్చిన సమస్యని. ఓకే, so Sandhya, how much it is? 8 8 64, right? 64 into 8. Okay, 8 4 so 32. No, not Sandhya. 512. Okay, so this is 512. 512. Very good. Mod 10. Okay, so mod 10 means divide with 5, divide with 10, and finally we'll get a reminder. Okay, so we'll get a reminder. So 512, when 512 is divided with 10,
Okay, so this is the way we will do, right? So many times, so 5 5s 50, 5 5s 50. Okay, here what is the uh, reminder now? 1. Of course, we are having 2 also. Okay, how many times we can divide 5 ones are 10. Okay, now the remainder is 2. So therefore answer is what now? Answer is 2. So we need to print that 2 here. Okay, clear? Yeah. So but here there is one shortcut. Okay, of course మనం అంటే మాన్యువల్ గా ఎవాల్యుయేట్ చేసేటప్పుడు ఈ షార్ట్ కట్ వస్తుంది. Okay, so but computer will evaluate it whatever it may be. See here, in, uh, in the case of modulo division, the divisor is, I mean, if the denominator is 10, the denominator is 10, no need to calculate. Last number is the always answer. 512 mod 10. Okay, when 512 is divided with 10, what is the remainder? We should not do calculation like this. ఇలా చేయకూడదు మనం. చేయాల్సిన అవసరం చేసుకోవచ్చు, చేయాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్తున్నా. లాస్ట్ నెంబర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఆన్సర్. లాస్ట్ నెంబర్ ఆన్సర్ అయితే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ రైట్ ఏ ర్యాండమ్ నెంబర్. సో ఇది ర్యాండమ్ నెంబర్. ఓకే, దీన్ని 10 తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ ఎంత అంటే చేసుకుంటూ కూర్చోకూడదు దీనికి. వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ నెంబర్? ఇట్ ఈస్ 6, రైట్? 6 ఇస్ ద ఆన్సర్. అలాంటి ఇప్పుడు మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. సో నో ప్రాబ్లం. ఓకే, నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఫేమస్ క్వశ్చన్, ఐ మీన్ ఫేమస్ నంబర్ 1 2 3 4 5 6 10 power 7. 10 power 7 means 1 followed by how many zeros? 7 zeros, right? 1 followed by 7 zeros. 10 power 7 plus 10 power 7 plus 7. Okay, that is okay, this one. Okay, so now this is divided with 10. What is the remainder? లేకుండా చెప్పాలి, టైప్ చేయండి. వాట్ ఈస్ ద రిమైండర్ నౌ? ఇప్పుడే స్లీప్ మోడ్ లోకి వెళ్ళిపోయారా? ఓకే, 4 6 7. క్యాలిక్యులేషన్ చేయకూడదు. సో లాస్ట్ 7 కదా, 7 చెప్పేయాలి, లాస్ట్ డిజిట్ చెప్పేయాలి అంతే. ఓకే, ఓకే, కంప్యూటర్ మాత్రం ఎవాల్యుయేట్ చేసుకుంటుంది, షార్ట్ కట్ ఏం ఫాలో అవ్వదు. Computer evaluate చేసుకుంటుంది. So this one now we wanted to do this. Here we need to calculate a power b mod 10 ma. Okay, in b to b times a power b means what ma? A is multiplied b times ante. Okay, 8 power 3 means 8 is multiplied 3 times. 8 into 8 into 8. అంతే కదా. So now a is multiplied b times. Okay, that result should be divided with 10. We'll get some remainder we need to print on the monitor. So your question now. ఓకే, సో ఎనీహౌ ఇక్కడ ఒక టాపిక్ వచ్చింది అంటే ఈ క్వశ్చన్ కి సంబంధం లేదు, బట్ ఎలాగో మాడ్ 10 డివిజన్ టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి ఓకే, ఐ టెల్ యూ వన్ సారీ, ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు టెల్ యూ వన్ అడిషనల్ పాయింట్ హియర్. సరే, ఓకే, వెన్ 4 5 1 6 5 2 4 5 6, this is the number. When this number is divided with 10, what is the remainder? Last digit. Okay, so నేను రిమైండర్ తీసుకోను, ఐ విల్ టేక్ ది డివిజన్ ఆపరేటర్ స్లాష్. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? ఆడ్ ఉంటే లాస్ట్ నెంబర్. ఓకే, ఓకే, నౌ వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్? What is the question? Again you guys went to sleep mode. ఇది ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ మా, మనకు చాలా నెంబర్స్ తో ప్లే చేసేటప్పుడు ఇది చాలా అవసరం అవుతుంది. Just remember here, anyhow, sir, one unit లీవ్ చేసి పాయింట్ సార్. ఓకే మా, యా, గుడ్. ఓకే, లాస్ట్ డిజిట్ ఏంటి మా? ఇక్కడ 6 కదా, సో వి నీడ్ టు డ్రాప్ 6. 4 5 1 6 5 2 4 5 6 ఉంది కదా, ఒకటి డ్రాప్ చేస్తే అయిపోతుంది. దట్స్ వెరీ గుడ్. ఓకే, సో అంటే డివిజన్ విత్ 10 ఉన్నప్పుడు ఈ షార్ట్ కట్స్ ఉన్నాయి, ఈ షార్ట్ కట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, దట్ మీన్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ గెట్ లాస్ట్ డిజిట్ ద రిజల్ట్, ఒక గివెన్ నంబర్ లో లాస్ట్ డిజిట్ ని మీకు తెచ్చుకోవాలి అనుకుంటే జస్ట్ మాడ్యూల్ డివైడెడ్ విత్ 10. గివెన్ నంబర్ లో, ఐ మీన్ యు ఆర్ గివెన్ అన్ ఇంటీజర్, యూ నీడ్ టు డ్రాప్ ది లాస్ట్ డిజిట్.
లాస్ట్ డిజిట్ ని రిమూవ్ చేయాలి అనుకుంటే జస్ట్ డివైడ్ విత్ 10, నాట్ మాడ్యులో డివిజన్. If you want last digit as a result, so use mod 10, right? So if you want to drop the last digit, okay, use divide with 10. Okay, now this is the number. Now I am dividing this number with 10. What is the answer? What is the answer? So the answer is 4516524. So the answer. Okay, so let me do this. Let me do this with a simple number. 1234 divided by 10. Okay, what is the answer? 123. Sorry, 123. 123 divided by 10. What is the answer, ma? What is the quotient? 12. Okay, 12 slash 10. What is the quotient? Drop the last one. That's all. Drop the last digit 1. Okay, ma, ade formula ne. 1 slash 10. Okay, what is the quotient now? Drop the last digit. Only one digit is there. Okay, if you drop this also, nothing will be there. That is called 0. ఇప్పుడు mathematical గా కూడా చెక్ చేసుకోండి, you will get the same answer. Remember this. Okay, let me do. Okay, ఇది కరెక్ట్. ఈ సిచ్యువేషన్ కి అవసరం లేదు, బట్ నెక్స్ట్ క్యాలిక్యులేషన్స్ లో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ చెప్పినప్పుడు ఇది అవసరం అవుతుంది. ఎలాగో కాన్సెప్ట్ డివిజన్ విత్ 10 వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాను. యూ జస్ట్ టెల్ మీ 1234 mod 10 is how much? It's last digit. Okay, right? It's last digit 4. 123 mod 10 is what? It's a 3. Now 12 mod 10 is what? 12 mod 10 is what? It's a 2. Okay, next 1 mod 10. Okay, modulo operation with the 10 always gives the last digit. Here first and last digit is only 1. First digit aina 1, last digit aina 1. So kabatti 1 is the answer. Got it? Okay, this is useful in future classes, so that's why I just discussed now only. Okay, fine. Okay, so now the question is what? Read two integers, calculate a power b mod 10. Okay, yeah, so we'll write this. So please note down. I don't know whether you guys are writing or not. Please note down all these, and you need to execute also. So hands on చేస్తే ఇంకా బెటర్. ఇక్కడ నాతో పాటు నేను చేస్తున్నాను కదా, సో మీరు కూడా టైప్ చేస్తుంటే బెస్ట్. ఓకే, సో డిక్లేర్ టూ ఇంటీజర్స్ a, b. ఓకే, ఇంకా వేరియబుల్ ఇంకా 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 వేరియబుల్స్ కావాలా వద్దా? సో ఇప్పుడే దానికోసం ఇంకా అడిషనల్ వేరియబుల్ కావాలా? దానికోసం ఇప్పుడు బుర్ర బద్దలు కొట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. జస్ట్ ఐడెంటిఫై ది వేరియబుల్స్ వాట్ ఎవర్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, డిక్లేర్ దెమ్. ఓకే, సో లేటర్ ఇంకా వేరియబుల్స్ కావాలా? సో దాట్ విల్ సీ లేటర్, నో ప్రాబ్లం. ఫస్ట్ రీడ్ దెమ్. అన్ని వేరియబుల్స్ ముందే డిక్లేర్ చేయాలని రూల్ ఏం లేదు. సో బిఫోర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ వీ కెన్ డిక్లేర్ దెమ్, నో ప్రాబ్లం. సో రీడ్ ఏ అండ్ బి. యా, ఇప్పుడు ఏ పవర్ బి ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ఏ పవర్ బి? టు క్యాలిక్యులేట్ ఏ పవర్ బి, సో మీ దగ్గర నుంచి ఆన్సర్ కావాలంటే ఒక యుగం వెయిట్ చేయాలి నేను. ఓకే, సో లిసన్. సో ఎయిదర్ వీ కెన్ యూజ్ పవర్ ఫంక్షన్ ఏ, బి. పవర్ ఫంక్షన్, అగైన్ పవర్ ఫంక్షన్ వాడాలి అంటే ఏం చేయాలి? మనము mat.h రాయాలి. సమ్ కంపైలర్స్ మే సపోర్ట్ mat.h, సమ్ కంపైలర్స్ మే నాట్ సపోర్ట్, రైట్? సపోర్ట్ చేస్తుంది అనుకుందాం. సో దెన్ ఏ పవర్ బి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో లెట్ మీ యూజ్ అనదర్ వేరియబుల్. int result is equal to, okay, so this will give what? A power b. A power b ni ఏం చేయాలి అంటే మనము, సో ఇట్ విల్ గివ్ వాట్? 8 power 3. 8 power 3 is 512. 512 ని mod 10 చేయాలి కదా, సో mod 10. we can display the result. So printf %d, res. Okay, return 0. So this is the simple answer. Okay, but here we have some challenges actually. What are the challenges? So since you are using POW,
Okay, so what we required is hash include mat.h is required. .h is required. Okay, but ఈ compiler లో నేను execute చేయలేను, so because it's a mathematical function, so let me go with the other compiler. But still there is a challenge. అది ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఓకే, mat.h is one challenge. అది రాసేసాను నేను mat.h. అయినా కూడా ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఉంది ఇక్కడ, ఏమని చెప్పగలరా? Yeah. So check everything. So declare two variables and read two variables A and B. Now we need to calculate A power B. So for this I'm using power function W of A comma B. Suppose if it is 3 comma 2, so then 3 square will be calculated. It is 9. 9 modulo 10. It gives 9. 9 is stored in RES. Now I'm going to print RES. RES is also an integer. ఇంకొకటి mod 10 అని రాస్తున్నాము అంటే ఓకే, ఇటువైపు నువ్వు న్యూమరేటర్ ఏ నెంబర్ అన్నా తీసుకోండి. సో యూ కెన్ టేక్ సచ్ బిగ్ నంబర్, వాట్ ఎవర్ ద నెంబర్ మే బి, ఫైనల్ ఆన్సర్ ఈజ్, since you are doing mod 10, so the final answer is between ఐ మీన్ లెస్ దాన్ 10 ఓన్లీ. అంటే 10 కంటే స్మాల్ నెంబరే వస్తుంది. అంటే నీకు ఆన్సర్ ఏం రావచ్చు, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, అంతేకాని వీటి బియాండ్ ఇంకేది ఆన్సర్ రాదు. ఓకే, సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆడ్ 100 అనుకోండి, డెఫినెట్ గా ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే 0 to 99 మధ్యలో ఉంటుంది. సో ఇట్ గో బియాండ్ 100. ఓకే, that is the I mean that is the advantage of modulo operation. So there is a very large answer, but you want to reduce that answer between a number. Okay, so then we can use mod operation. Okay, so whatever the answer may be, okay, I just wanted to adjust the answer within 1000. So then lopale, I mean less than 1000 lo adjust చేయాలనుకోండి, we can use modulo 1000. Okay, then answer may be, okay, I mean numerator ఏదన్నా అవ్వచ్చు, ఎన్ని డిజిట్స్ నెంబర్ అన్నా తీసుకోండి న్యూమరేటర్. ఓకే, ఇఫ్ యూ డూ mod 1000, ద ఆన్సర్ ఈజ్ బిట్వీన్ 0 to 999 మాత్రమే. సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో ఈ ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏమైనా ఛాలెంజెస్ ఉంటాయా? ఓకే, ఏమైనా ఛాలెంజ్ ఎవరైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేసింటే చెప్పండి, లేదంటే అదర్వైజ్ ఇంతకు ముందు చేసినా కూడా ఎస్, టెల్ మీ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్. 66. ఓకే, సరే, మీది కోసం వెయిట్ చేస్తే ఇదే సమస్య మీ దగ్గర. ఓకే, ఏం రెస్పాండ్ అవ్వరా? ఓకే, లిజన్, సరే, ప్రాబ్లం వస్తే చూద్దాం. ఇది చూడండి, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ యాక్చువల్లీ అకార్డింగ్ టు ది ప్రోగ్రామ్, బట్ చూడు కంపైలర్ మీకు ఒక వార్నింగ్ ఇస్తుంది ఇక్కడ. ఐ మీన్ displaying an error message here. So, invalid operands to binary mod have double or int. Okay, so అంటే mod ఆపరేషన్ కి ముందు ఇంటీజర్ ఉండాలి. Yes, power a comma b is an integer, right? Power 3 is an integer, right? 8 power 10 is also an integer. సో మరి ఇంకేంటి ప్రాబ్లం? ఓకే, సో ఈ ఛాలెంజ్ ని అవాయిడ్ చేయడానికి ఏం చేయాలంటే, రిమెంబర్ ఆల్వేస్ POW షుడ్ బి ఇండిపెండెంట్. POW ని ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ లో పార్ట్ గా చేయకూడదు. టోటల్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో, ఐ మీన్ ఇన్ దిస్ RHS POW ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్. అలా చేయకూడదు. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం హియర్. ఓకే, మరి ఏం చేద్దాం సార్? ఓకే, ఏం చేద్దాము అంటే, యా, సో ఐ టెల్ యూ. POW ని సపరేట్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఓకే, చేసాం, సపరేట్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేసాము. నౌ this result has what, for example, a is 8 and b is 3. Okay, ఇందాక అనుకున్నట్టుగా a 8 and 3. So then what is the POW of a comma b? 512. 512 ని మనం ఇప్పుడు 10 తో డివైడ్ చేయాలి. సో రిజల్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రిజల్ట్ పర్సంటేజ్ 10. ఇంకొక వేరియబుల్ ఎందుకని నేను ఇలా చేశాను అంతే, అదే సేమ్ RES ని యూజ్ చేసుకున్నాను. ఓకే, నౌ రిజల్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రిజల్ట్ mod 10, రైట్? ఇప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 512. This is nothing but 512 mod
అవుతుంది మా. సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆన్సర్ ఏంటి? ఓకే, ఆల్రెడీ చెప్పాం మనం. సో వెన్ ఏ నెంబర్ ఈజ్ వెన్ an integer is divided with the 10, last digit is the always answer. Last digit, what is that? 2 is the answer. Print res. సార్ ఇక్కడ ఒక వేరియబుల్ వాడి ఆ వేరియబుల్ ని కదా మనం 10 తో డివైడ్ చేయాలంటే ఎస్ దట్ ఈస్ ఆల్సో కరెక్ట్. సో ఎనీహౌ ఈ రిజల్ట్ ని ఇంకొక చోట ఎక్కడన్నా ప్రింట్ చేయాల్సి ఉంటుందా, ఇంకొక ఎక్కడైనా యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుందా అంటే లేదు. సో ఈ రిజల్ట్ ని నేను అగైన్ 10 తో డివైడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ యూజింగ్ ది సేమ్ వేరియబుల్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 2 డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్. దిస్ ఇస్ we don't got any challenge here. Now I'll give 8 space. Yeah, 2 is the answer. Okay, let me execute with some other numbers here. Okay, so at 8, 4 space 6, 4 power 6 is multiplied 6 times. 4 is multiplied by 6 times. That should be divided with 10. Okay, remainder is 0. Sir, 4 ni 6 times multiply cheste vache answer kuda చూడాలనుకుంటున్నాను. So then you can use like this, printf percentage d comma res, percentage d comma res. Okay, print చేస్తున్నాం. Later we are using it. The division. ఒక్క నిమిషం, ఇక్కడ ఒక చిన్న మిస్టేక్ కాదు యాక్చువల్ గా. మనకు రీడబిలిటీ ఉండదు ఇక్కడ. అంటే ఇక్కడ హియర్ వీఆర్ ప్రింటింగ్ వన్ రిజల్ట్. ఐ మీన్ ఇన్ 8th లైన్ వీఆర్ ప్రింటింగ్ అన్ ఇంటీజర్, 9th లైన్ వీఆర్ ప్రింటింగ్, 10th లైన్ వీఆర్ ప్రింటింగ్ అనదర్ ఇంటీజర్. రెండు కంబైన్డ్ గా వస్తాయి ఇప్పుడు స్పేస్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి. ఓకే, సో రీడబిలిటీ కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది. 4 power 6. ఓకే, సో దీంట్లో చూడండి 4096966. ఏది రిజల్ట్ అంటే మీన్ ఏది ఓడబ్ల్యూ వాల్యూ, ఏది మాడ్యులస్ వాల్యూ అని అర్థం చేసుకోవాలంటే వి ఆల్రెడీ నో దట్ మాడ్ 10 ఆల్వేస్ ఏ సింగిల్ ఇంటీజర్, రైట్? సో కాబట్టి 6 ఇస్ ద ఆన్సర్. ముందున్నది 4096 is the POW answer. Okay, so for this what we'll do is we can give a space ఇవ్వాలనుకోండి. ఓకే, డోంట్ యూజ్ స్లాష్ టి. రోజులు వెళ్ళిపోయాయి మా, స్లాష్ టి యూజ్ చేసే రోజులు వెళ్ళిపోయాయి. సే థ్యాంక్స్ టు స్లాష్ టి ఫర్ సర్వింగ్ అస్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఇయర్ టు థర్డ్ ఇయర్ అండ్ సే గుడ్ బై హియర్ ఆల్సో. ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి ఇంకా స్లాష్ టి యూజ్ చేయకూడదు, బికాస్ యు ఆర్ వర్కింగ్ అనే predefined input and outputs. So predefined input outputs lo there is a required space. Okay, so they generally use one space, but when you use a slash t it will give more than one space. So therefore even though your answer is correct, so it is not going to be evaluated as correct. Okay, so actual ga ante meaning entante nenu em cheptante, suppose you are supposed to print 1 space 2 space 3 space 4 space ఇలా ప్రింట్ చేయాలనుకోండి. మీరు నంబర్స్ ని ఇలా ప్రింట్ చేయాలనుకోండి. మీరు స్లాష్ టి యూజ్ చేసి ప్రింట్ చేశారనుకోండి, ఎలా వస్తుందంటే 1 స్పేస్, ఓకే, స్లాష్ అంటే అట్లీస్ట్ 3 స్పేసెస్ వస్తాయి కదా, ట్యాబ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్పేసెస్. ఓకే, ఇలా ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, కంప్యూటర్ కి ఇవి రెండు డిఫరెంట్ గానే ట్రీట్ చేస్తుంది. 1 space 2 space 2 1 space 2 space 3 space 4 space 5 is different from 1 more than 1 space, 2 more than 1 space, 3 more than 1 space, 4 more than 1 space. రెండు డిఫరెంట్ కంప్యూటర్ కి, ఎందుకంటే ఇక్కడ మ్యాచింగ్ అల్గారిథం ఉంటుంది. సో మ్యాచింగ్ అల్గారిథం ఏం చేస్తుందంటే ఈ 1 అంటే మీన్ దిస్ ఈస్ ది ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్. ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ లో ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఏంటి 1. ఓకే, సో బట్ ఇక్కడ మనకు వస్తున్న అవుట్పుట్ ఏంటి అంటే యాక్చువల్ అవుట్పుట్ ఏముంది 1. రెండు కంపారిజన్ అయితే దే ఆర్ equal. Okay, next there is second character comparison space. Ikkada second character space, they are equal. Next third character comparison, ikkada 2, ikkada third character space avutundi. Are they equal? No. So kabatti output is wrong. When the numbers are okay, but matching algorithm work avutundi kabatti internal ga. So so man is not evaluating this, so machine is evaluating. The machine will treat this as a different output. So when there is a situation to print space, please don't use slash t. I'm telling you, so please say thanks and goodbye to slash t. థ్యాంక్స్ ఎందుకు, ఇంతకు ముందు మనకు ఉపయోగపడినందుకు. గుడ్ బై ఎందుకంటే ఇప్పటి నుంచి మనం వాడట్లేదు కాబట్టి. సో యూజ్ స్లాష్ టి వెన్ దర్ ఇస్ ఏ రిక్వైర్డ్ స్పేస్, press the space bar once. Okay, now let me execute this. So 4 space 6. What is the power? 4096, and the remainder is last number 6. Readability is there.
Clear? Any doubts here? If you have any questions, please type in the chat box. Otherwise, you can unmute your mic and speak out. Okay. So, sir, shall I use another variable here? Yes, we can use result 1, result 2. Okay, then print result 1. ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ రిజల్ట్ 2 అనేది ఇంకొక వేరియబుల్ ని డిక్లేర్ చేసుకొని ఇంట్ రిజల్ట్ 2 రిజల్ట్ 1 ని మనం 10 తో డివైడ్ చేస్తే వచ్చేది రిజల్ట్ 2. సో ప్రింట్ రిజల్ట్ 2. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఫైన్, నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు మనం స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ గురించి కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ చెప్పుకుందాం. సో నౌ ఆల్సో ఆన్సర్ ఈస్ కరెక్ట్. సార్ డస్ ఇట్ విల్ ఇంక్రీజెస్ ది స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ? ఏం పెద్ద కాదు మా, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఉంటుందంటే, సో instead of 3 variables you maintained you completed the program using 4 variables. 4 additional variable ఏంటి అంటే res2 కదా, it consumes 4 bytes. That is not a very big deal actual గా. The problem అయితే ఏం కాదు. జనరల్ గా స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ ఎఫెక్ట్ ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే వెన్ యూజ్ అరే, అంటే ఒక అర్రేతో చేయాల్సిన పనిని మనం 2 arrays తో చేసామనుకోండి, it will I mean it increases the space complexity. So if you are worrying about the space complexity, decrease the number of arrays. 2 arrays introduce చేయకండి. ఒక arrayతో I mean one array we can use it, you can use one array for storing array elements కదా. Okay, so manipulation, processing and result printing కూడా అదే array లో మెయింటైన్ చేయగలిగితే, so then it's good. So otherwise, instead of that, if you use extra array, okay, that affects the space complexity. Okay, 3 variables place లో 4 variables use, ordinary variables use చేస్తే that won't affect space complexity much. అంత వరీ కావాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. ఓకే, బట్ అరేస్ ని, ఎక్స్ట్రా అరేస్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నప్పుడు yes we need వరీ అబౌట్ ది స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ. ఇది ఎలా ఉంటుందంటే, ఓకే 10 రూపీస్ ఖర్చు పెట్టే చోట 11 రూపీస్ ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది. దట్ ఈస్ నాట్ ఎ బిగ్ డీల్ కదా. బట్ 10 రూపీస్ ఖర్చు పెట్టే చోట 100 రూపీస్ ఖర్చు పెట్టాలనుకోండి, ఎస్ ఇట్స్ ఎక్స్పెన్సివ్, అది ఎక్స్పెన్సివ్ అవుతుంది. అట్లాంటప్పుడు మనం కొంచెం ఆలోచించాల్సి వస్తుంది. ఈజ్ ఇట్ రిక్వైర్డా? 10 రూపీస్ ది 100 రూపీస్ అంటే ఈజ్ ఇట్ రిక్వైర్డా? ఓకే, 10 rupees cost an item whose cost is 10 rupees, but you need to, they are selling for 12 rupees, no need to worry about it. 2 rupees not a matter. Okay, anyhow it is more, అయితే నిజమే 2 rupees అయినా ఎక్కువే కదా సార్ అంటే, ఎక్కువ అంటే ఎక్కువే మరి. ఓకే, so this is the thing. Hope you have written this, and I am guessing like you don't have any questions here, but do remember what is the new point you learned here? POW. So you need to use POW separately. Okay, ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ లో పార్ట్ గా వాడకండి POW ని. ఓకే, so this is the way you can use POW whenever required. Sir, POW function వర్క్ అవ్వదు అనుకుందాం, ఫర్ లైక్ jdoodle.com. jdoodle లో POW వర్క్ అవ్వదు. So then how to calculate a POW here? So that you can manage with the for loop. ఒక for loop తో మనం మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఒక for loop తో, so for example I am declaring a result res variable. Okay, so actually what is a power b? What is a power b? A is multiplied with b times, antena? What is a power b? POW of a comma b means what? Means what? A is multiplied b times. Right? A is multiplied b times, so that is POW. అంతేనా? సో a ని b times multiply చేయాలి అంటే, yeah, we can use a for loop. For having idea about for loop, excuse me, let me have some water. Yeah, what is a power b? A is multiplied b times, right? Okay, so ఇది POW యూస్ చేయకుండా ఏం చేయాలి అంటే, సో వేర్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ ద రిజల్ట్? RES వేరియబుల్ ఎక్కడైతే మీరు స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నారో, సో దట్ వేరియబుల్ షుడ్ బి ఇనిషియలైజ్డ్ టు 1. ఓకే, సో లైక్ రైట్. Okay, let me take another variable I is equal to 1. How many times this loop should be repeated? It is a power b. A power b means a is multiplied b times. So b times loop should be repeated. Loop any times repeat అవ్వాలమ్మా? b times. కాబట్టి I less than or equal to I plus plus. Meaning ఏంటమ్మా? I value ఎంత ఇక్కడ? How much we are taking? 1. Assume that b is 3. 1 less than or equal to 3 is correct. Then body of the loop is get executed.
I get incremented. It will become 2. 2 less than or equal to 3, true. So then body of the loop executed. Okay, hope you know about the looping, right? Okay, so assume that B is 3 here. Wait, here రాసుకుందాం. So body of the loop only one line రాద్దాం. Yeah, so now I is equal to 1. Okay, అందుకే నేను ఇంటరాక్ట్ అవ్వండి అని చెప్పేది. సో if you guys interact, so I can understand you already knows about this, right? Okay, so 1 less than or equal to 3, true. So then hello is printed. Then it will become what? 2. It will become 2 here. Now what is the test condition? 2 less than or equal to 3. Okay, it is true. So then hello will be printed. Next I will be incremented. Now it is 3. 3 less than or equal to 3. Yes, true. So then hello is printed. Now I will get incremented 4. 4 less than or equal to 3, false. Okay, false. When the test condition is false, body of the loop does not get executed. It will execute other lines after the for loop. For loop తర్వాత ఉన్న next line execute అవుతుంది. So now question is, okay, a power b, that means a is multiplied b times. That means I want to repeat the loop b times. So kabatti I less than or equal to b is my interested statement here. Okay, so yeah, so here in order to multiply a with a b times, okay, a is multiplied b times with whom? A is multiplied itself ma. ఏని a తోనే మల్టిప్లై చేయాలి, ఎన్నిసార్లు మల్టిప్లై చేయాలి అంటే ఓకే b టైమ్స్. సో ఓకే ఆల్రెడీ ఓకే రిజల్ట్ లో మనకి ఏముంది మా 1 అని ఉంది కదా. సో రిజల్ట్ ఇంటూ a. ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, సో లెట్స్ అజ్యూమ్ దట్ a పవర్ a is 8 and b is 3 ma. b is 3 అనుకుందాం. 8 ని 3 times multiply, that is the objective here. 8 is should be multiplied 3 times. Okay, so now I is equal to 1. 1 less than or equal to what is b? 3. Okay, now result is equal to result into, okay, result is equal to result into, result initial value is 1, right? So 1 into, okay, a, what is a? 8. అంటే ఏని అంటే 8 పవర్ 8 ఇంటూ రాసినట్టు మనకు. సో ద వాల్యూ ఈజ్ 8. నౌ రిజల్ట్ ఈజ్ 8. టు ఇంక్రీజ్ ఐ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. ఐ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. 2 less than or equal to 3, 2. Then result is equal to result into, what is the result value? 8 now. 8 into 8. What is a value? 8. 64. Now result is 64. Now increase I value, it is 2. Less than or equal to 2. So then result is equal to result into, what is result? 64 into a. A means 8. So this is 512 is stored in RES. Now increase I value 4. 4 is less than or equal to 3, false. Don't execute this. Loop is not going to be executed. So like this, a can be multiplied many times or any number of times using this loop. This loop is nothing but pivot w a comma b of function, pivot w for function pivot w of a comma b to print the result. Okay, so then we can understand in the result, we can understand, okay, what is the power value. Okay, so now I just wanted to print this result with mod 10. Okay, so mod 10, what is the result required? Final value required is mod 10, right? So now printf percentage d comma res. Okay, that's all. ఇంకా ఎక్కడన్నా I just wanted to print a power b and I just wanted to print a power b and a power b mod 10 రెండు ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఐ హావ్ రిటన్ లైక్ దిస్. ఇస్ దేర్ ఎనీ వే టు రెడ్యూస్ ది నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ హియర్? ఇంకా రెడ్యూస్ చేయడానికి ఏమైనా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి? ఫస్ట్ లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ వన్స్. ఓకే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ 8 అండ్ 3. వాట్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ కదా? 5 12 and 2. లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. 5 12 and 2. ఓకే, 10 space 5. Okay, what you are expecting? 10 is multiplied 5 times. Okay, it is 1 lakh, and when it is modulo divided by 10, what is the last digit? 0. 0 is the answer.
right? 0 is the answer. Let me write 11 here. 11 power 5. What is how much it is? 1,61,051. And mod 10 is what? 1. Right? So I just wanted to maintain this in a single line. Single line lo ఇది చేయొచ్చా మనము? చేయొచ్చా సింగిల్ లైన్ లో ఈ 3 lines ని? Okay, first calculate the result. Print the result. RES print చేసాం. I just wanted to print another result with some space. Yeah. Into percentage D. First one is RES and the second one is RES mod 10. RES mod 10. So that's all. In a single line we can manage this. Right? Let's show here. Same, correct answer. Okay. Let me take 4 and 6. ఇందాక చూసాం కదా 4 and 6. What is the answer? What is 4 power 6? 4096 and the remainder is 4. Okay, let me check this. So what is the result when RES is modulo divided with 100? Then it is 0 to 99 ma. Okay, maximum 2 digits answer. Okay, so let me take 4 and 6 once again. When 4 is multiplied 6 times, it is 4096, and mod 10 mod 100 will give last 2 digits 96. Okay, yeah. So let me take 11 power 6. So 11 power 6 is 17,71,561. What is mod 100? Mod 100 means last 2 digits 61. Okay. Okay, yeah. So this is another thing. Okay. We are following. Any questions here? Any questions, ma? If you have any questions here, please type yes. Otherwise, please type no. Okay, 466 no. Okay. Okay, fine then. Okay, now the question is, so just tell me, are you guys are comfortable with for loop, while and do while? Are you comfortable with for loop, while loop and do while? నాకు రిప్లై ఇచ్చారు కదా, మీరు ఇప్పుడు ఇవ్వచ్చు కదా. Yes. What about others? Okay, fine. See here. Just tell me. Is there anything wrong here? Is there anything wrong? I have removed int I from the for loop and declared before the for loop. Declared it before for loop. And even in for loop also, I'm not writing I is equal to, yeah, so I'm writing I is equal to 1 here itself. Could write లేదు for loop లో write లేదు. Is there anything wrong here? Yes or no? If you have no idea, please just type no idea. Sandhya, is there anything wrong, Sandhya, here? Wrong. Yes, correct ma. So 3 expressions లో 3 expressions ఇక్కడే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. Before that also we can write the initialization. So let me execute here. Okay, 11 power 6, what you required? So 71 lakhs or something and 61. Yeah, you are getting the same answer.
ఓకే, సో ఇనిషియలైజేషన్ ఇక్కడే ఉండాల్సిన అవసరం ఏమి లేదు. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ హియర్. సో ఇలా రాయడం చాలా సేఫ్ మెథడ్, బయట రాయడము. ఓకే, సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ రైట్ లైక్ దిస్, listen, we'll go with this previous one. Okay, after completion of result, I just wanted to print another integer. Yeah, after this line, I just wanted to print loop complete ఎప్పుడు అవుతుందమ్మా? How many lines are there in within the body of the loop? Body of the loop contains only one line. Okay, how many times this is executed? B times this is executed. Okay, so whatever the thing I am going to write in the 31st line, so this is not comes under the for loop. For loop look radamma idi. So this is not comes under the for loop. Okay, so and this get executed when the for loop becomes false. Loop false అయిన తర్వాతనే ఈ 31st line execute అవుతుంది. Okay, so now is there anything wrong here? What is the expected output? So here B is a, just assume that A is equal to 8 and B is equal to 3. So then this loop is get executed 3 times. అంటే అప్పటికి I value 4 అవుతుంది. Okay, so next result value ఏమవుతుంది? Result is equal to 8 power 3 is 512 అవుతుంది. I wanted to print I result and mod 100. Okay, mod 100. So 530. So what is the I value 4 కదా? Okay, so next result and result mod 10 we have already seen. ఇందులో ఏదన్నా మిస్టేక్ ఉందా? మిస్టేకా? సో దెన్ లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్. 4 6 కదా, 11 6 తీసుకుందాం. సో ఐ ఈజ్ అన్డిక్లేర్డ్. మనం ఐ డిక్లేర్ చేసాం కదమ్మా. ఓకే, ఐ అన్డిక్లేర్డ్ అని ఎందుకు వస్తుంది? దిస్ ఐ వాంటెడ్ టు కన్వే టు యూ, అందుకోసమే ఇది రాశాను నేను. ఓకే, సో ఇవి ఆల్రెడీ డిక్లేర్డ్ రైట్, మరి ఐ అన్డిక్లేర్డ్ అని ఎందుకు వస్తుంది? వాట్స్ ద రీజన్ హియర్? ఎనీ గెస్ హియర్? ఎనీ గెస్ హియర్? Please unmute your mic and you can speak, no problem. Guys, please respond. Listen. So where we are declaring the variable. Okay, we are declaring the variable in a for loop. Okay, loop lo declare చేస్తున్నాం. So this I mean lifetime of this variable is till end of the loop only. When the loop is ended, it will be destroyed. Out of scope 466. Yes, Manikanta, super Manikanta. Okay, yeah, good, very good. So it is out of the scope here. When the for loop is completed, so I will be destroyed, so its life is ended. So but still we just wanted to use this outside of the loop. So this is wrong, right? So that's why we are getting a error message like I is not declared. So then ela cheyadam ante, so if you want to use a variable outside of the loop also, so then declare before the loop అంటే ముందే డిక్లేర్ చేయాలి. సో I is equal to 1 and remove this from here. ఓకే, లేదంటే జస్ట్ డిక్లేర్ చేసి వదిలేసేసి. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. సో నౌ we don't get any problem here. So we are using I mean we are declaring I line of 29 and it is not a loop, not within a loop, it is an independent statement. So from 29 anywhere we can use the loop and I mean anywhere we can use the variable I and anywhere we can print it, no problem. So we can use it and we can print it, no problem. So now this error message will be cleared. Error message ఇప్పుడు క్లియర్ అవుతుంది. So let me write 8, 8 space 3. So now I is 4, 8 power 3 is 512, 512 divided by 100. So what is modulo divided by 100? What is the answer? Last 2 digits, because 100 means there are 2 zeros. So we'll get a last 2 digits as the answer. Okay, so that you should remember. Okay, but you should remember. So let me write this I is equal to 1 here. If you write like that, so you can remove this, but don't remove the semicolon. Semicolon undali. I'm just removed expression 1 here.
Okay, for loop contains 3 expressions, so you can remove one expression here. Okay, so now just wanted to remove this. I don't want to write I plus plus. I plus plus compulsory ma. I increase కాకపోతే it will become infinite loop. I is equal to ఎంత మంది 1 ఉంది మా. 1 less than or equal to 3 true na. 1 less than or equal to 3, is it true or not? Yes, it is true. It is true. Res is equal to res into a will be done. Complete అయిపోయిన తర్వాత, so the program control comes to this place where the cursor is blinking, that is expression 3. So in expression 3 there is no increment and decrement, so I is not get modified. So again this test condition is evaluated, it will become there is no compilation error, ikkada error em raadu. Okay, so problem is okay, now I is 1 only, 1 less than or equal to 3 true. Again res is multiplied, so again 1 less than or equal to 3, it is true, res is multiplied. So this loop never becomes false, ఇది ఎప్పటికీ false అవ్వదు, it will become an infinite loop. Okay, infinite loop అయిపోతుంది ఇది. Okay, so then never I is printed, never res is get printed, never res mod 100 is gets printed. Okay, so that is the problem. So that's why we required what, okay, we required what, increment and decrement. So we can manage this increment and decrement within the loop also. Loop లో కూడా మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు మనము. So like how, like so I'll write I plus plus here, semicolon, and now it is correct. So first of all, wait, I'll show you this is an infinite or not. Okay, so yeah, I'll show you this as 8 over 3. See, it is rotating. ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ కావడానికి ఒక స్టాక్ మెమరీ అలాట్ అయి ఉంటుంది. ఆ మెమరీ ఫిల్ అయ్యేంత వరకు ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది. ద మెమరీ బికమ్స్ ఫుల్, ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ఇన్ఫైనైట్ లూప్. Timed out. The program reads input of 50 center something. So that is the problem. So I should be modified. Okay, now I'm just modifying the I in the loop. ఇక్కడైనా రాసుకోవచ్చు, itself we can write. Okay, so now it will get evaluated. ఈ అన్ని వేరియేషన్స్ జస్ట్ చూడడం కాదు, చూస్తే ఏం గుర్తుండదమ్మా, రాసుకోవాలి, నోట్ చేసుకుంటుండాలి. Now we are getting correct answer 4, 5, 12, 112. Okay, అలా కాకుండా, so I'll write another variation here. I'll remove this here. ఇలా పెడతాను మనం. Okay, so now I plus plus less than or equal to b రాశాను నేను. Now just see what you are expecting for 8 and 3. You are expecting 4, 5, 12 and 12. Okay, it is 5, 5, 12 and 12. Okay, yeah. సో మనకు కావాల్సింది ఆన్సర్ అయితే వస్తుంది కదా, మనకు ఆన్సర్ అయితే వస్తుంది. ఓకే, ఐ వాల్యూ మాత్రం ఒకటి ఎక్కువ వచ్చింది, ఎందుకు వచ్చింది అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్. సో హియర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ I is equal to 1. 1 less than or equal to 3 ట్రూ. ట్రూ అయితే ఏమవుతుంది, బాడీ ఆఫ్ ది లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. బిఫోర్ గోయింగ్ టు బాడీ ఆఫ్ ది లూప్, ఓకే, 1 less than or equal to 3 ట్రూ కదా, అయిన వెంటనే ఏమవుతుందంటే I ప్లస్ ఇట్ ఈస్ ఎ పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ కదా, ఇమీడియట్లీ I will get incremented. res is equal to res into will get executed. Anyhow, that is okay. 8 in 1 into 8 అది జరిగిపోతుంది. Now program control comes to here. Okay, ఇక్కడ ఏం లేదు కాబట్టి it will come here. So ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే what is I value now? What is I value 2? Okay, 2 less than or equal to 3. Yes, true. ఇది true అవని false అవని అమ్మా, I will get incremented. Will get incremented. True avani, false avani, no problem. 2 is less than or equal to 3, it is true. So before going to the body of the loop, I get incremented 3. Okay, ikkada res is equal to res into a ante emotundi 8 into 8, 64 will be done, multiplied. So now there is no third expression now comes here. Okay, now what is I value? I value is 3. 3 less than or equal to 3, 2. Okay, I told you, right, it may be true, it may be false, whatever it may be. After evaluating the test condition, immediately I get incremented. So now I will become 4.
Okay, it will become 4. Now 8 into 8, 64 already there, 64 into a 512. Okay, now program control comes here, program control comes here. Then again the test condition, 4 less than or equal to 3, false. 4 less than or equal to 3, false. I told you already, it may be true, it may be false, whatever it may be. Whatever the truthfulness of the test condition, it gets increment. False అయినా కూడా I increment అవుతుంది, I is equal to 5. Okay, but anyhow, since it is false, res is equal to res into a, it is not going to be executed. Program control comes to the outside of the loop, that is it will come here. మనకైతే ఆన్సర్ వచ్చింది కదా, సో కాబట్టి ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు. సో అండ్ ఎప్పుడు ఇది యూజ్ చేయొచ్చు అంటే, సో కేర్ఫుల్, వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఐ విత్ ఇన్ బాడీ ఆఫ్ ది లూప్. బాడీ ఆఫ్ ది లూప్ లో ఐని యూజ్ చేయట్లేదు, అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది బాడీ ఆఫ్ ది లూప్ సో వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఐ, దెన్ వీ కెన్ యూజ్ దిస్ మెథడ్ వాడుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఓకే, నెక్స్ట్ ఐఎమ్ జస్ట్ ఇనిషియలైజింగ్ దిస్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, ఇప్పుడు ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో చూడండి ఇది. సో ఐ విల్ రైట్ ఐ ప్లస్ ఐ less than or equal to b. Okay, so let's see how this will get executed. So it is a pre-increment ma. So kabatti ikkada test ku two actual ga two expressions unnai ikkada. So plus I less than or equal to b. So it is nothing but I is equal to I plus 1. This is one expression, and the second expression is I less than or equal to b. Okay, but if first time అవుతుంది ఇక్కడ increment కాబట్టి first I get incremented, then the test condition is evaluated. What is I value now? 0. 0 is incremented by 1, means it is 1. Okay, it is 1. Here I is equal to how much now? 1. Now 1 less than or equal to 3, it is true. 1 less than or equal to 3, it is true. So then body of the loop executed. Next, ఇక్కడ increment ఏం లేదు, again it will come here. I get incremented. ఏమవుతుంది ఇప్పుడు? ఓకే, అవుతుంది. Then test condition 2 less than or equal to 3, 2. Then res is equal to res into a get evaluated. Then expression 3, nothing is there. Now come to the test condition. The test condition, there is a pre-increment first, so therefore I get incremented 3. Okay, now 3 less than or equal to 3 is 2. Is it true? Then res is equal to res into a is get evaluated, and expression 3, there is no expression 3. So increment I value by 1, so now it will become 4. Okay, 4 less than or equal to 3 is false, body of the loop is not get executed. Then print I, print res mod 100. So like this it is get evaluated. So we can use what I want to convey here is we can use pre increment and post increment in the test condition also, no problem. ఓకే, ఇక్కడ కూడా వాడుకోవచ్చు, బట్ వాడుకునేటప్పుడు బీ కేర్ఫుల్, షుడ్ నాట్ అఫెక్ట్ ది యాక్చువల్ కంప్యూటేషన్ ని అఫెక్ట్ చేయకోకుండా ఉండేటట్టు చూసుకోండి. ఓకే, సో నౌ లెట్ మీ చెక్ హియర్. సో 8 and 3, వాట్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ 4, 5, 12 and 12, అది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం మనం. 4, 5, 12, 1, 12. ఓకే, ఆన్సర్ అఫెక్ట్ అవ్వట్లేదు. ఇది క్లియర్ గైస్? ఇది క్లియర్? Is it clear, ma? Any questions here? ఈ పవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడము క్లియర్ సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సంధ్య. ఈ పవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం, మాడ్ చేయడం, సో దిస్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ దేర్ ఆర్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ విప్రో, సో దట్స్ వై ఐఎమ్ టెల్లింగ్ దిస్, నాట్ ఫర్ పాస్ అండ్ నాట్ టెల్లింగ్ ది ఇంట్రడక్షన్ ఆల్సో. Okay, so Wipro related stuff I'm discussing here. Okay, now the question is, we need to play with the digits of a given number. You know how to calculate the reverse, right? Sir, this is Ramanjanaya. Okay, so please hand over the class to, right, please hand over the class to me at 11:30.
Okay, by making me host. Thank you. Okay, sir, no problem. Sure. Okay, so before that, let me give some assignment to these guys. Okay, now I need logic to find reverse of a given number. Very very important, and I'm not sure whether you guys are good in that also, whether you knows this or not. Okay, so to find the reverse of a given number, so for example, if a is equal to 123, I need, okay, result is equal to 321. So this is one assignment to you. Okay, I just need tomorrow you just in chart box you just please is the logic. I mean, either using while or for loop or do while. You just write the logic not from the beginning, like a hash include and integer declaration and reading the variable. Okay, all these things are not required for me. I just need the logic, find the reverse of a given number. Okay, so that is one assignment to you. Okay, and the second assignment, assignment is sum of digits in a given number. Okay, so for example, a is equal to 421. Okay, so I need the result 4 plus 2 plus 1. So how much it is? 7. Okay, result kavali. So దీనికి కూడా loop kavali. So write the loop, రాసి పెట్టుకోండి. ఓకే, ఒక వర్డ్ డాక్యుమెంట్ లో రెడీ చేసి పెట్టుకోండి. సో అండ్ టుమారో when we assemble at 9:30, and please, okay, assemble at exactly 9:30, ఎందుకంటే 11:30 కంతా మన సార్ కు హ్యాండ్ అవుట్ చేయాలి కదా. సో కాబట్టి okay. And the third question is sum of first and last digits in a given number, like a is equal to, okay, 523, or a is equal to something, మరి అంత పెద్దగా వద్దులేండి, ఏదో ఒక నెంబర్ ఉందనుకుందాం. ఓకే, ఇందులో ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ డిజిట్స్ సమ్ మాత్రమే కావాలి. రిజల్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 plus 3 8. Need 8 ఆన్సర్. సో ప్లీజ్ వర్క్అవుట్ దిస్. ఓకే, సో ఒక వర్డ్ డాక్యుమెంట్ లో ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకోండి. సో టుమారో ఐ విల్ ఆస్క్ యూ టు షేర్ యువర్ స్క్రీన్. దట్ స్క్రీన్ యూ నీడ్ టు షో ది లాజిక్ ఫర్ దీస్ 3. ఓకే. Okay, ma. So now I'm handovering the class to your faculty member. Yes. Hello, sir. Now you are the host. Okay, thank you, sir. Welcome, sir. You are most welcome.